앉으시면. 네. 네, 먼저 한 분씩 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 빌리 플린부터. 네. Could we start with Billy Flynn, and can we ask each of you to introduce yourselves and say a few words of greetings to the audience here today? Hello, my name is Jeff Brooks. I'm a New Yorker, and I'm so happy to be here in Korea right now. 안녕하세요. 저는 제프 브룩스이고요. 뉴욕 출신입니다. 지금 한국에 서울에 오게 돼서 너무 기쁩니다. Hello there, I am Logan Floyd. I play Velma Kelly. Thank you so much for having us here. It's been such a pleasure. 안녕하세요. 저는 벨마 역의 로건 플로이드입니다. 저희를 한국에 환영해 주셔서 너무 감사드립니다. Hi, I'm Katie Frieden and I play Roxy Hart. It is one of the biggest honors to be here in Seoul and performing Chicago. So thank you so much for having us. 안녕하세요. 록시 역의 케이디 프리덴입니다. 한국에 와서 시카고 공연을 하게 되어서 너무나 큰 영광이어서 여러분께 감사드립니다. Hello, everyone. My name is Ileana Curvin. I play Matron Mama Morton, and I actually made my debut in the show Chicago right here at this theater last weekend. So I am absolutely honored to be here, and I'm in love with the city. 안녕하세요. 저는 마마모튼 역을 맡고 있는 일리아나 커빈입니다. 지난 주말 여기 서울에서 이 역할로 이 공연 데뷔를 하게 돼서 지금 너무 즐기고 있는 중입니다. 네. 지난주 토요일 날 저희가 첫 공연을 했습니다. 한국 관객분들을 만나보셨는데요. 첫 공연은 어떠셨는지 먼저 말씀을 한 말씀씩 부탁드리겠습니다. So you had your first show here last week on Saturday, and you met the Korean audience for the first time. How did it feel for each of you? Can you answer one at a time? Yes, I think for me it was a huge relief traveling from the United States, getting here, trying to acclimate to a new time zone, a new city, a new culture, being able to get up on this stage and do something that we love and we love to do was really a breath of fresh air for us, and such a lovely audience response was a wonderful addition to that. 미국에서 한국으로 이동을 해와서 시차 적응을 하고 새로운 문화와 새로운 모든 것에 적응을 하고 해야 했고요. 근데 관객분들이 너무 많은 사랑을 보내주셔서 되게 리프레싱하고 좋은 지금 시간을 보내고 있습니다. Opening in Seoul on Saturday was absolutely stunning. The audience was incredible. Katie and I, when we were dancing Hot Honey Rag, they all started clapping in time. That's never, ever happened to us before. After performing this show for 200 times, that was a first, and it was incredible. 지난주 토요일 날 첫 공은 아주 즐거웠습니다. 저희가 핫허니 레그를 제가 록시랑 함께 공연을 했는데 관객분들이 박자에 맞춰서 박수를 쳐주시더라고요. 저희가 200회 공연하면서 그런 적은 처음이었습니다. Yes, Saturday was such a beautiful experience. We could really feel the energy of the audience, and that always makes every show so much better. So it was beautiful energy, and also Saturday night we got to meet some of the Korean cast, which was so surreal. And for me personally, it put into perspective what it is to be a part of this legacy, how it lasts through time and lasts through cultures and countries. And so it was just a really beautiful, beautiful experience. 지난주 토요일 날 한국에서 공연하는 건 아주 특별한 경험이었고요. 특히나 한국 배우들을 만나게 돼서 되게 비현실적인 경험을 했다고 생각합니다. 그래서 그 만남을 하면서 이 오래된 시카고의 전통의 일부가 되었다는 기분이 들었습니다. Yes, I indeed echo every one of my castmates up here. It was just absolutely thrilling. The audience was so welcoming. There was so much love, and we could feel every bit of it up on the stage. And it just made me feel just extra honored to be a part of this production and be here in Seoul performing. It's just absolutely wonderful. 저도 동료들이 한 말에 아주 공감을 합니다. 아주 신나는 경험이었고요. 관객들의 애정과 에너지가 정말 무대에서 하나하나 다 느껴졌은 것 같아요. 이 프로덕션의 일부로 공연을 할 수 있어서 너무 큰 영광입니다. 네, 마지막 질문 하나 더 드리고 기자님들의 질문을 받아보도록 하겠습니다. 시카고는 미국을 대표하는 뮤지컬인데요. 한국 관객분들이 이 뮤지컬 시카고를 매우 열광적으로 좋아해 주시는데요. 그 이유가 어디에 있다고 생각하시는지 벨마와 락시 두 분이 대답을 해주시면 좋을 것 같아요. The next question is for Velma and Roxy. Chicago is a show that represents American musical theater. And what do you think is the reason the Korean audience is very passionate about this show? What do you think what is attractive about this show?
I think there are many attractive things about this show, but I think what's so special, especially here, is I think you really get a taste of a classic, traditional, sparkly American musical with Chicago. And the way that we do it and the way that the creatives have us do it is a very pure and specific way. I feel like the material really gets to shine through because, you know, we don't have all of these crazy sets. It's very simple but specific, and it has that razzle-dazzle in it. 많은 매력적인 면을 가지고 있는 공연이지만 한국에서는 되게 그 전통적인 미국식의 반짝거리는 그런 뮤지컬에서 좀 사랑해 주시지 않나 싶어요. 그 화려한 세트도 없고 조금 소박한 무대에서 저희가 공연을 하지만 순수하고 아주 구체적인 그런 디렉션으로 만들어진 공연이라고 생각합니다. Echoing Logan's statements, I also feel, going off the timelessness, that the music is always timeless. And the music, no matter if it's Americans or Koreans, we feel it in our souls. And it's just beautiful music that we can all relate to. And so, yeah, it's just a classic piece of work. And we're just so grateful to be doing it here in Korea. 로건 말에 덧붙여 보자면은 음악이 시대를 초월하지 않나 합니다. 그 한국 관객의 영혼에 와닿는 아름다운 음악이 큰 매력이 아닌가 생각합니다. 네, 이제 기자님들께 질문을 좀 받아보도록 하겠습니다. 네, 손을 들어주시면 마이크를 전달을 하겠습니다. We will be taking questions from the journalists. 벨마와 록시 역을 맡은 배우분들께 질문 드리고 싶은데요. 뮤지컬 시카고가 관능적인 안무로 유명한데 배우로서 시카고 안무를 연습할 때 까다로운 점이 있으신지, 그리고 바포시 스타일을 토대로 했다는 점 외에 시카고의 춤만이 갖는 매력이 있을지 여쭤보고 싶습니다. So this is a question for Logan and Katie. This show is very well known for the sensual dance. And was there anything picky when you were rehearsing the dance for the show? And aside from the fact that it's a Fosse-based dance, what is very attractive? What do you think is the most attractive dance aspect of the show? Well, for me, Fosse has always been one of my favorite dance styles. I think and really going back to what I was saying about the music, Fosse choreography is something that you just feel internally. You don't have to be outward and external, and you just ride with the music. And so our choreographer, Gary Christ, he's incredible, and he was very particular because he was best friends with the late, great Anne Ranking, and he knows all the particular nuances, and that's what makes Chicago so special, is all the specificity and the nuances, and it makes it smart and witty, and yeah, that's Chicago. 네, 저는 음악 얘기로 다시 돌아가서 그 파시 스타일의 춤을 추다 보면은 그 좀 외적인 것으로 신경 쓰는 게 아니고 음악을 타면서 내적으로 가져가는 음악적인 리듬이 있는 것 같아요. 그래서 저희 안무가인 게리 크리스와 연습을 할 때 아주 구체적으로 연습을 하면서 그분이 좀 앤 랭킹가 아주 절친이셨거든요. 베푸셨기 때문에 그 구체적인 뉘앙스를 살리면서 시카고의 스타일을 완성하도록 했습니다. You know, I knew this was going to be a very special experience. On the very first day of rehearsal, Katie and I did Hot Honey Rag, and it was the first time we were dancing it together. And after we did it, Gary turned to us and was like, okay, well, I guess we're done. Just because it was one of those moments, just like Katie is saying, that we felt it together. And every night when we dance together, it feels like we're really dancing as one. As he would say, poetry in motion. So to answer your question, very, very specific, but also very special. 저희가 연습 첫날 핫 허니 레그를 저희 둘이서 같이 안무를 했는데 처음으로 맞춰본 거였어요. 근데 안무가가 보고서 우리 이거 완성이 됐다라는 얘기를 하더라고요. 그래서 처음으로 같이 맞춰보면서 느낌이 딱 와서 매일 밤 공연을 하면서 하나로 둘이서 한 몸이 되어서 춤추는 그런 느낌이 듭니다. 네, 두 분은 춤을 추시는데 빌리 플린과 우리 마마모튼 분은 춤을 안 추시잖아요. 연습을 보실 때 어떤 기분이신지 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같아요.
Since only Logan and Katie dance and Jeff and Ely, you don't dance in the show. How do you feel? How did you feel when you were watching them dance in the rehearsals? 왜냐하면 we're asking because- 한국에서는 안무 연습을 하다가 배우분들이 힘들어서 많이 좀 우시기도 하셨거든요. Because in the Korean production, when we were in the studios, some of the cast ended up crying because the dance was so hard. I am constantly in awe of not only Katie and Logan, but every dancer in this production. It's just fantastic to watch every night. But I'd be lying if I said I didn't attempt to do all of the dances backstage while they're doing them. So there's a little secret for you. 매번 KT와 로건뿐만 아니고 배우들, 댄서들 보면서 항상 놀랍고 감탄을 합니다. 그리고 또 이제 공연 때마다 제가 백스테이지에서 이 춤을 따라 추지 않는다고 하면은 거짓말이겠죠. Just these two in particular, I can watch them all day and all night. They are so in tune with each other that just like they said, it's like they're dancing as one, and it's so fascinating to see even from the sidelines. And I'm with the audience that wants to clap along with them every night because it's just absolutely wonderful. And even in rehearsal, I mean, their timing is just perfection. And so I don't want to do it, but I want to watch them as much as I can in everything. And the entire cast are just absolutely amazing, and they're so strong, and their stamina just is incredible. So we're really lucky. It's a beautiful thing. 그 KT와 로겐을 보면서 정말 매일 밤 보면서 서로 맞춰서 하나가 되어서 춤추는 게 느껴지거든요. 그래서 관객처럼 저도 옆에 소대에 서서 박수를 치면서 같이 보고 있습니다. 그래서 제가 추고 싶은 건 절대 아니지만 보면서 너무 대단하다고 생각하고요. 모든 배우들의 이 너무 훌륭하고 강력하고 체력적으로도 놀라운 그런 공연인 것 같습니다. 네, 다음에 우리 제프분의 춤을 살짝 볼 기회가 있었으면 좋겠네요. Next time we hope we have a chance to see Jeff dance a little bit in front of everybody. 네, 다음 질문을 좀 받아보도록 하겠습니다. 질문 있으신 분 손을 좀 들어주시겠어요? Next question. 네. 네. 네, 연합뉴스 최주성 기자입니다. 그 배우분들께 그 시카고 공연 200회 진행하셨는데 그럼 200회를 진행하는 게 좀 어떤 의미로 다가오는지 여쭤보고 싶고 또 KT 프리든 배우에게 되게 표정 연기가 되게 다채로우시던데 좀 비결 같은 게 있는지 좀 여쭤보고 싶습니다. So you've done 200 shows so far, and what meaning does that have to you? And also, this is a question for Katie. You have a lot of facial expression. What's your secret to having so diverse facial expression? Well, I grew up dancing, and so doing that, I did a lot of ballets. And doing a lot of ballets, I did like Sleeping Beauty, where I was Maleficent. And everything's gesture and facials. And when you don't have words, you have movement. And so I think movement goes along with the facial expressions. And I think I just learned that growing up. And also, sometimes I'm a little silly, as they all know. So both Reach for the Gun is one of my favorite numbers because I can be a little bit of a goofball. 저는 춤을 추면서 자랐어요. 그래서 발레를 많이 배웠는데 잠자는 숲속의 미녀 같은 역할 공연에서는 말리피센트 역할을 했었습니다. 그래서 제스처, 표정을 많이 지었었고요. 대사가 없는 공연이다 보니 움직임에 집중을 하면서 그런 쪽으로 조금 개발이 되지 않았나 싶어요. 제가 우스꽝스러운 면이 있기도 해서 We Both Reach for the Gun 같은 곡에서는 특히나 표정이 조금 풍부하게 잘 나오는 것 같습니다. What about the meaning of having done 200 shows so far? Could anybody? Well, I've been doing this profession for a while now, and I've hit the 200 milestone with a few different shows, and it's always different because the family that you build in each cast is completely unique, and it's different to every show. And so, no matter how many times you do 200 shows, it's always going to be a unique experience because the people are what make it different and unique. 저는 배우를 해온 지 좀 꽤 됐기 때문에 200회 공연을 한 적이 좀 여러 번 됩니다. 근데 이제 공연을 하면서 새로운 가족을 꾸리고 공연마다 꾸려지는 가족이 좀 독특한 것 같아요. 그래서 200회 공연을 여러 번 맞이하더라도 그 경험에 따라서 매번 다르게 되는 것 같습니다. 네, 다음 질문 좀 받아보도록 하겠습니다. Next question. 네.
네, 배우분들께 질문 드리고 싶은데요. 이번에 시카고 25주년 맞으셨는데 이번 프로덕션이 갖는 특이한 장점이라든가 에너지라는 게 있을지 질문 드리고 싶습니다. Since it's the 25th anniversary of Chicago, what do you think is the unique energy or the characteristic of the show at this moment? Can Logan give us the answer, please? Yes. To do this show for the 25th anniversary is a very special experience. I think it just kind of amplifies that this is a traditional musical. It being in 1975 and then coming back in 1996, and then we're doing another anniversary of it. It's the longest running American musical on Broadway, and it just keeps going. So it's a very special experience. 25주년 지금 공연을 하고 있는데 아주 정말 특별한 경험을 하고 있다고 생각을 합니다. 그 전통적인 뮤지컬이라는 그 사실이 좀 더 증폭되어서 와닿는 것 같아요. 75년에 다시 만들어졌던 뮤지컬이 96년도에 다시 만들어져서 지금 2023년까지 계속되고 있다는 것. 그리고 가장 지금 장기로 브로드웨이에서 장기적으로 공연을 하고 있는 공연되고 있다는 그 공연에 지금 참여하고 있다는 점이 아주 특별한 경험이지 않나 싶습니다. I'm not sure what the Korean word is for it, but we use a word called legacy. When we talk about a show this magnitude, it has a legacy to it. It has a lineage. It has a long family history that goes back many, many years and many, many casts. So legacy is the word that I would use to define this show. 저는 그 특징 하나 꼽으라면 유산이지 않을까 싶어요. 긴 역사를 가지고 있고 많은 사람들, 많은 배우들, 스태프들이 참여해서 긴 시간 이어온 그런 공연이기 때문이죠. 네, 사실 뮤지컬 시카고가 2021년도에 25주년이 되는 해였는데요. 코로나로 공연이 이제 셧다운되면서 작년에 이제 25주년 기념 투어 공연이 시작이 됐습니다. 그래서 저희랑 너무 시점이 잘 맞아서 저희가 모시고 공연에 이제 초청을 해서 이 무대를 볼 수 있다라는 게 좀 아주 특별한 시간인 것 같아요. 네, 마지막 질문 한 2개 정도를 더 받아보도록 할게요. 네. 네, 빌리한테 여쭤보고 싶은데 한국 관객들은 그 빌리의 복화술을 되게 시카고를 보는 포인트 중에 하나로 보고 있어요. 그거에 대해서 가이드가 따로 없다는 걸로는 알고 있는데 혹시 이번 공연에서 따로 뭐 관련해서 지시를 받은 게 있는지 아니면 또 이거에 대해서 어떻게 생각을 하는지 좀 궁금합니다. This question is for Jeff. The Korean audience actually is very interested in seeing ventriloquism when they watch this show, but we understand that there's no specifics on doing that for the show. So we're wondering if there were any directions when you're doing this version here in Korea, or what your thoughts are on that. It's a wonderful question, and I thought about it too. There was a moment when I had to decide whether I was going to lean into the ventriloquism or lean away from it, and I chose to lean away from it as an actor. Because I believe we both reached for the gun. The song is not about the presentation of the ventriloquism to me. It's about the manipulation that Billy has of Roxy, of the media. So it's a symbol of his manipulation. So if you don't do the ventriloquism, it's more about just showing his control over Roxy and all over the media, to me. 좋은 질문을 해주셨습니다. 저도 조금 생각을 해봤어요. 그래서 이제 복화술을 좀 더 살릴지 말지 고민을 했었는데 저는 배우로서 좀 안 하는 쪽으로 하겠다고 선택을 내렸습니다. 그 We Both Reach for the Gun이라는 곡에서는 그 록시랑 그리고 미디어를 조종하는 걸 보여주는 게 더 중요하다고 생각을 했어요. 그래서 그거를 보여주기 위해서 복화술을 살리지 않아도 좀 컨트롤하는 모습을 보여주다 생각을 해서 결론을 그렇게 내렸던 것 같습니다. 네. 마지막 질문 하나 더 받아볼게요. 네. 네, 마마에게 질문 드리겠습니다. 시카고에서 가장 인간적인 면모의 캐릭터를 소화해 내면서도 아주 우스꽝스럽고 재미를 배가시켜주는 역할입니다. 그런데 지금까지 국립극장에서도 내한 공연을 보았었고 여러 차례 내한이 있었지만 이번 내한에서는 마마가 주는 이 육중함이라는 것이 굉장히 강조가 되는 것 같은데요. 이 무대를 어떤 각오로 임하시고
또 어떤 장면이 가장 유니크하게 다가오시는지 설명 주시면 고맙겠습니다. 기자님 죄송한데 이제 그 단어가 조금은 문제가 될 수 있을 것 같아서 네 그냥 마마에게 어떻게 And this question's for Iliard, who plays Mama. So the character Mama is like the most humanly character in the show, but she's also funny and amplifies the fun aspect of the show. How did you prepare for this role when you were rehearsing it? She's just like me. No, just kidding. I actually did some research just on some of the previous ladies who have played the role on Broadway and other places. There's just so much footage on YouTube and everything now where you can see way back to some of the ladies who started the role. And they're all very different, including Queen Latifah when she played it in the movie, very different. And I tried to blend them and then bring a little bit of myself, who is normally kind of sassy anyway. But I did want her to seem tough, but also seem fun and have humor, but also have a side to her that is a caring side. So I hope that I'm blending all of that well, and it's noticeable to the audience because she's a manipulator as well. So she's good and bad. So I just hope that it's coming across that way and that you're enjoying it. 마마라는 캐릭터가 저랑 똑같은 것 같아요. 농담입니다. 그래서 리서치를 제가 조금 했는데 사전에 브로드웨이 그리고 다른 데서 역할 하셨던 배우들의 영상, 유튜브 같은 데 요즘에 많이 있어서 찾아봤고요. 그 영화에서 이 역할을 했던 퀸 라피타라는 그분도 참고를 했는데 그거랑 이제 제가 또 이제 대담하고 조금 건방진 면도 있어서 그걸 좀 잘 섞어서 캐릭터를 만들어 보려고 했습니다. 그래서 터프하고 재치 있고 유머러스하면서도 조금 슬픈 면도 있도록 좀 가져가도록 만들어 보려고 했어요. 그래서 그 모든 게 잘 섞여서 보여지고 있기를 바랍니다. 왜냐하면은 마마도 조종을 하는 사람이거든요. 그래서 좋고 나쁜 점이 다 있는 캐릭터라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 우리 로건 벨마 분에게 마지막 기자님들한테 인사 말씀 듣고 그리고 포토타임 가지고 이 시간을 마무리해 보도록 하겠습니다. 네. Logan, can we ask you to say a few last words to the press here today, and then we will move on to the photo session? Sure. First and foremost, thank you so much for being here. As we've all have said, it's been a privilege and an honor to be here in Seoul and to perform this show that has already come. You have a cast of your own here, and to continue their legacy, as Jeff has said, to continue their legacy as we travel here. Throughout Seoul. We're here for quite a long time, so we're really looking forward to spending a lot of time here. An honor and a privilege. Thank you. 우선 오늘 여기 와주셔서 너무 감사드립니다. 서울에서 이 공연을 할 수 있어서 하나의 특권이고 영광이라고 생각을 합니다. 그래서 한국 배우들도 하는데 그분들의 유산을 저희가 또 이어서 이번에 공연을 하고 있고요. 좀 저희가 꽤 오랫동안 공연을 하기 때문에 기대가 됩니다. 정말 큰 특권이고 영광이라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 그러면 저희 이제 포토타임 마지막으로 갖도록 하겠습니다. 배우분들 일어나 주시고요. 그리고 의자랑 마이크는 저희 스태프분들이 Thank you. Can we have you stand for the photo session? Please give the microphones to the staff behind you. 네, 마마님이 들어가셨네요. Mama, Iliard, can we have you stay on stage for the photos, please? 네. 농담이었습니다. 네, 센터에 좀 서주시고요. Please stand on center. 네, 그 뮤지컬 시카고라고 한번 선창을 해주시면. Can we say musical Chicago together? Maybe Logan, can you start it with everybody? 네, 하트, 코리안 하트. Miniature Korean hearts with your fingers. Can we do the musical Chicago one more time? The musical Chicago.
네, 감사합니다. 이것으로 네, 뮤지컬 시카고 프레스콜을 마치도록 하겠습니다. 퇴장해 주셔도 Thank you. 감사하겠습니다. We'll 네. be wrapping up the press 네, conference. 감사합니다. You can exit. Thank you. 감사합니다. 네, 이것으로 뮤지컬 시카고 네, You can exit. Thank 네, you. 네, 뮤지컬 시카고 프레스콜을 마치도록 하겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 조심히 돌아가십시오.